Představte si, že by vaše vlastní dítě zůstalo venku v mrazivé štědrovečerní noci. Představte si ten strach, tu bezmoc, ten pocit, že celý svět vás opustil. 8letá Anička prožívala přesně tohle. Vyhnána nevlastní matkou do 20stupňového mrazu, oblečená jen v tenké noční košili, klesala vyčerpáním do sněhové závěje. Její malé tělo už nedokázalo bojovat proti mrazu a zdálo se, že tahle krutá noc bude její poslední. Ale právě v ten okamžik se objevil starý rančer Samuel Novák, který se vracel z návštěvy hrobu své zesnulé ženy. Když uviděl to malé, zmrzající dítě, pronesl 3 slova, která změnila oba její životy navždy. Pojď se mnou, řekl do tiché zimní noci. Pokud věříte, že každé dítě si zaslouží lásku a domov, určitě se přihlaste k odběru. Protože tento příběh o druhých šancích a zázracích, které se dějí, když nejméně čekáme, vás uchvátí až k poslednímu slovu. Městečko Horní Liščí se rozkládalo v údolí obklopeném zasněženými vrcholy Krkonoš jako malé hnízdo přitulené k zemi. V zimě vypadalo jako obrázek z pohlednice. Bílé střechy, kouř stoupající z komínů a světla ve windows domů, která slibovala teplo a pohodu. Ale ne všechny domy skrývaly štěstí. Na okraji města, v jedné z nejstarších řadových domů s oprýskanou omítkou, žila 8letá Anička Svobodová. Její život se skládal z ostrých kontrastů, ze světlých vzpomínek na otce a temných realit přítomnosti. Když si zavřela oči, dokázala si ho vybavit tak živě, jako by stál přímo před ní. Aničko, podívej se, říkával otec a ukazoval jí na hvězdy z okna jejich starého bytu. Vidíš tu nejjasnější, to je polárka. Vždycky ti ukáže cestu domů. Nosila stále jeho zlatý řetízek s křížkem schovaný pod košilí, jedinou věc, kterou se jí podařilo uchránit před nevlastní matkou. Tomáš Svoboda byl dobrý člověk, jeden z těch mužů, kteří věřili, že svět je spravedlivý a že láska dokáže překonat všechno. Pracoval jako mechanik v místní autoopravně a večery trávil s dcerou, četl jí pohádky a učil jí jména konstelic. Jednou budeš velká a silná, říkával, ale nikdy nezapomeň být laskavá, to je nejdůležitější. Když Anička byla 6, otec poznal Kláru Horáčkovou, osamělou ženu po 40, která pracovala v městské knihovně. Klára byla tichá, trochu uzavřená, ale otec v ní viděl něco, co možná ani ona sama neviděla. Potřebuje lásku, vysvětloval Aničce, a my máme lásky dost pro všechny. Svatba byla skromná, jen v malém kostele svatého Václava na náměstí. Anička byla družičkou v bílých šatech, které jí otec koupil ve velkém městě. Klára se té první rok snažila, vařila, uklízela, občas si dokonce s Aničkou četla. Ale už tehdy bylo něco divného v jejich očích, něco studeného a vzdáleného. Není to moje dcera, slyšela jednou Aničku, jak Klára říká tetě na telefonu. Jen je snáším kvůli Tomáškovi. Malé srdce se jí sevřelo, ale otec byl naplněný nadějí, že čas všechno spraví. Pak přišel ten osudný listopadový večer před 2 lety. Otec se vracel pozdě z práce po kluské silnici, když kamion přejel do protisměru. Anička se o nehodě dozvěděla až ráno, když ji probudili Klářiny vzliky z kuchyně. Tehdy nerozuměla tomu, že ten zvuk není jen žal. Byla v něm i frustrace, vztek na osud, který ji připravil o plány na lepší život. Co si teď počneme? Šeptala Klára do telefonu své sestře. Mám na krku cizí dítě a žádné peníze. Pohřeb byl smutný a deštivý. Anička stála u hrobu v černých šatech, které jí byly velké, a držela v ruce poslední růži. Tati, prosím, neodcházej, šeptala, ale vítr její slova odnesl pryč. Klára stála vedle ní, ale neobjela ji ani jednou. Po pohřbu se vše rychle změnilo. Klára prodala otcův auto a většinu jeho věcí. Aniččiny hračky skončily v krabicích ve sklepě. Už nejsi malé dítě, říkala Klára stroze. Musíš se naučit být samostatná. Měsíce plynuly jako šedý sen. Klára našla práci v supermarketu, ale plat byl nízký a nálady čím dál horší.
Večery trávila před televizí s láhví vína a telefonáty se sestrou, kde si stěžovala na život a na přítěž, kterou zdědila. Mohla jsem si najít někoho jiného, říkala často. Někoho bez dětí, bez problémů. Pak přišel Marek. Marek Dvořák byl muž kolem 35, nezaměstnaný stavař s láhví piva permanentně v ruce a pohledem, který Aničku děsil. Když se nastěhoval k ním do domu, atmosféra se změnila z chladné na toxickou. Co tady dělá to dítě? Zeptal se první večer, když uviděl Aničku u stolu s domácími úkoly. To je Anička, odpověděla Klára, dcera mého zesnulého muže. Aha, zavrčel Marek a otevřel si další pivo. A kdo ji bude živit? Od té chvíle byl Aniččin život ještě horší. Marek si činil nároky na celý dům. Zakázal jí používat obývací pokoj večer, protože se koukal na sport. Klára mu ve všem přisvědčovala a postupně vytlačovala Aničku do půdní mansardy, která byla v zimě ledová a v létě dusná. Budeš spát tady, řekla Klára a ukázala na malou postýlku pod šikmou střechou. V obýváku budu já s Markem. Mansarda byla temná a vlhká. Jediné okno bylo malé a často pokryté námrazou. V rohu stála stará almara s prádlem a malý stolek na učení. V noci slyšela Anička hlasy ze zdola. Někdy se Klára s Markem hádali o peníze. Někdy křičeli na sebe kvůli práci nebo alkoholu. Jídlo se stalo vzácností. Zatímco Klára s Markem jedli v kuchyni, Anička dostávala zbytky. Studený chléb, trochu sýra, občas polévku, která už byla polovinu týdne stará. Jídlo stojí peníze, vysvětlovala Klára, a peníze se nevyskytují na stromech. Škola byla jediným místem, kde se Anička cítila alespoň trochu normálně. Paní učitelka Nováková si všimla, že dívka hubne a často usíná při hodinách. Ale když se zeptala, Anička se naučila lhát. Jen jsem špatně spala, říkala. Bála se, že když řekne pravdu, bude to ještě horší. Topení v mansardě přestalo fungovat začátkem prosince. Je to staré, řekl Marek, když se Anička stěžovala na zimu. Oprava by stála víc, než máme. Klára přikývla a dodala. Máš přece deky. Ale deky nepomáhaly proti mrazu, který pronikl tenkými stěnami. Anička spala oblečená a ráno se budila s modrými rty a třesoucími se rukama. V škole se snažila neschnout k radiátorům, aby si alespoň na chvíli zahřála. Vánoční čas, který dříva s otcem milovala, se stal noční murou. Zatímco ostatní děti mluvili o dárcích a rodinných oslavách, Anička věděla, že doma na ní nečeká nic. Klára a Marek nakoupili jídlo a pití jen pro sebe a plánovali strávit štědrý večer v hospodě u Jelena, daleko od otravného dítěte. Nebudeš s námi, řekla Klára bez okolků. Jsi příliš malá na hospodu a my si chceme konečně odpočinout. Anička ležela večer na postýlce a poslouchala, jak se dole připravují. Slyšela smích, cinkání sklenic a nakonec zabouchnutí dveří. Zůstala úplně sama v tmavém ledovém domě, držíc v ruce otcův křížek a vzpomínajíc na časy, kdy Vánoce znamenaly lásku, teplo a bezpečí. Venku začala sněhová bouře a vítr bubnoval do okapy. Anička se schoulila pod tenkou dekou a čekala. Čekala na návrat, čekala na zázrak, čekala na cokoliv, co by ukončilo tu strašnou samotu. Ale nikdo nepřišel. Když se ráno Klára s Markem vrátili, byli opilí a rozmrzelí. Sníh za noc napadl víc než metr a studený vzduch pronikl mansardou tak silně, že prasklo okno. Staré rámy nevydržely tlak mrazu a sklo se roztříštilo po podlaze. Co si to udělala? Zakřičela Klára, když spatřila rozbité okno a led na podlaze. Nic, šeptala Anička. Prasklo to samo od mrazu. Lžeš, ohradil se Marek. Určitě si něco hodila. V opilosti a zlosti se rozhodli pro nejkrutější trest. Jdi pryč, řekla Klára a ukázala k dveřím. Už tě nechci vidět. Jdi si najít někoho jiného, kdo tě bude živit. A tak se 8letá Anička ocitla ve štědrovečerní ráno venku, v mrazivé bouři, oblečená jen v noční košili, roztrhaných ponožkách. V kapse měla jen otcův křížek a v srdci poslední zbytky naděje, že možná někde venku najde někoho, kdo ji bude chtít. Vzpomínky na otce se jí honily hlavou jako útěcha v té chvíli zoufalství.
Pamatovala si, jak s ní stavěl sněhuláka na dvorku, jak ji učil lyžovat na malém kopečku za domem, jak ji čítával před spaním. Anička má srdce jako slunce, říkával jí, svítí i v nejtemnější noci. Ale teď byla ta noc skutečně nejtemnější. Stála ve dveřích a koukala na bílou peřinu sněhu, která pokryla celé městečko. Vítr jí foukal do obličeje a první sněhové vločky se jí usazovaly na řasách. Měla strach, nejen ze zimy, ale z toho, kam půjde, co bude dělat, jestli ji někdo vezme. Už jsem ti říkala, vypadni, zakřičela za ní Klára a zabouchla dveře tak silně, že se zatřásla celá budova. Anička se otočila k domu, kde 2 roky žila, ale který nikdy nebyl jejím domovem. Okna byla zamlžená a uvnitř svítilo světlo, ale to teplo nebylo pro ní. Pomalu se vydala po zasněžené cestě směrem do centra městečka. Každý krok byl námahou. Noční košile byla tenká jako papír a vítr jí pronikl kostmi. Bosé nohy v roztrhaných ponožkách rychle online a ztratili cit. Držela se za otcův křížek a modlila se, ne k Bohu, ale k otci. Tati, pomoz mi, nevím, kam mám jít. Horní Liščí bylo v tu chvíli jako město duchů. Většina obchodů byla zavřená kvůli svátkům, rolety staženě, lidé schovaní ve svých domovech u teplých krbů. Jen občas někde prokmitlo světlo a Anička zahlédla rodiny sedící kolem vánočních stromků. Děti si hrající s novými hračkami, rodiče objímající své ratolesti. Proč já ne? Šeptala si do větru. Proč si mě nikdo nechce? Prošla kolem pekárny paní Svobodové, kde ještě včera nakupovala chléb s Klárou. Tehdy se jí paní Svobodová usmívala a dávala jí malý rohlík jako bonus. Pro takovou hodnou holčičku, říkávala. Ale teď byla pekárna zavřená a tmavá. Pokračovala po hlavní ulici kolem kostela svatého Václava, kde se otec s Klárou vzali. Kostel byl osvětlený a zvnitřku se ozývalo zpívání vánočních kolet. Anička se zastavila u velkých dubových dveří a na chvíli zvážila, jestli by dovnitř nevešla. Ale bála se, co kdyby ji někdo poznal, co kdyby se ptali, kde je Klára. Sníh padal stále hustěji a vítr sílil. Teplota klesala pod -20 a Aniččiny rty začínaly modrát. Prochází kolem malých domků s ozdobenými okny, kde rodiny slavily nejkrásnější večer roku, zatímco ona se potácela zmrzlá a opuštěná ulicemi. Vzpomněla si na loňské Vánoce s otcem. Bylo to jejich poslední společné Vánoce, i když to tehdy nevěděla. Otec jí koupil malou loutku, povézl jí mi vlasy, kterou nazvala Eliška. Večer při svíčkách jí řekl, víš co, Aničko, máma v nebi na nás kouká a určitě je pyšná na to, jaká si je hodná holčička. Matku si nepamatovala, zemřela, když byly Aničce 2 roky, ale otec o ní mluvil jako o andělovi. Měla srdce plné lásky, říkával, a ty si po ní zdědila tu nejlepší vlastnost. Teď se Anička ptala, jestli máma v nebi vidí, jak trpí. Jestli vidí, jak ji Klára vyhnala do mrazu, jak Marek na ní křičí, jak zůstala úplně sama na světě. Došla až na konec hlavní ulice, kde se cesta rozvětvovala. Jeden směr vedl k nádraží, druhý k průmyslové čtvrti, třetí na okraj města k farmám a rančům. Nevěděla, kterou cestu si vybrat. Všechny vypadaly stejně studený a prázdný. Začínala ztrácet síly. Hlad, který cítila už 2 dny, se mísil s mrazem a vyčerpáním. Nohy se jí podlamovaly a každý nádech bolel v plicích. Sněhové vločky se jí lepily na obličej a vlasy, dokud nevypadala jako malá ledová soška. Možná by bylo lepší si někde lehnout, pomyslela si. Možná by bylo lepší usnout a neprocitit se. Ale pak si vzpomněla na otcova slova. Svobodovi se nevzdávají, Aničko. Jsme silní a stateční, i když to tak nevypadá. Rozhodla se jít směrem k okraji města, kde byly farmy. Možná tam někdo bude potřebovat pomoc. Možná tam najde staré stodoly, kde by se mohla schovat před mrazem. Nebyl to moc dobrý plán, ale byl to jediný plán, který měla. Postupně opustila osvětlené ulice a vydala se po úzké silničce pokryté sněhem. Kolem cesty rostly vysoké smrky, jejichž větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.
Někde v dálce zářily světla osamělých farmářských domů, ale vypadaly tak vzdáleně jako hvězdy na nebi. Vítr ustal a na chvíli bylo úplně ticho. Jen její vlastní kroky vrzaly ve sněhu a vlastní dech se kouřil v mrazivém vzduchu. V tu chvíli si připadala jako jediný živý tvor na celém světě. Vzpomínky na otce se jí vracely ve vlnách. Jak jí učil vařit palačinky na neděli, jak spolu chodili na procházky do lesa, jak jí vyprávěl o své práci v autoopravně. Každé auto má svůj příběh, říkával, a každý problém má své řešení, jen ho musíš najít. Kdyby tu teď byl, určitě by věděl, co dělat. Objal by ji, zabalil do teplého kabátu a odnesl domů. Ale ten domov už neexistoval a otec ležel na hřbitově pod vrstvou sněhu, daleko od dcery, která ho teď potřebovala víc než kdy předtím. Cesta se vine kolem malého potoka, který byl teď zamrzlý a pokrytý sněhem. V létě tu s otcem chodívali chytat vodníky, malé rybky, které ji bavily svými rychlými pohyby ve vodě. Jsou jako ty, Aničko, říkával otec. Malé, ale rychlé a chytré. Teď byl potok němý, studený jako všechno ostatní kolem ní. Dokonce i příroda, kterou měla ráda, se zdála cizí a nepřátelské. Stromy vypadaly jako kostlivci natažený proti šedému nebi a jejich větvě se kývaly ve větru jako dlouhé ruce, které se jí snaží chytit. Došla k první farmě, starému domu s velkým dvorem a několika stodolami. Světla nebyla rozsvícená a vypadalo to, že je nikdo doma. Možná odjeli na svátky k příbuzným, možná spí. Anička se přiblížila k největší stodole a zkusila otevřít dveře. Dveře byly staré a skříply, ale povolily. Uvnitř vonělo seno a bylo alespoň trochu méně větra. Anička vstoupila dovnitř a rozhlédla se. Ve stodole byla nakupena stohová sena, nějaké starý náčiní a v koutě malá lavička. Schoulila se na lavičce a pokusila se zahřát vlastním dechem. Bylo tu lepší než venku, ale stále příliš zima na to, aby dlouho vydržela. Ruce a nohy jí byly úplně necítily a začínala mít problémy s mluvením. Věděla, že to jsou známky podchlazení, o kterých se učila ve škole. Musím někam jinam, šeptala si. Musím najít teplo. Vydržela ve stodole asi hodinu, ale pak už nedokázala snášet zimu. Vyšla ven a pokračovala po cestě k další farmě. Sníh mezitím napadl ještě víc a cesta byla téměř neproježdná. Kdyby jela auto, určitě by uvízla. Druhá farma vypadala ještě opuštěnější než první. Dům byl tmavý a kolem dvorku ležely staré stroje pokryté sněhem. Ale vedle domu stála malá chatka, ze které vycházel tenký proužek kouře z komína. Aniččiny srdce zapraskalo nadějí. Kouř znamenal teplo. Přistěhla se blíž a spatřila slabé světlo v jednom z windou. Někdo tam byl. Zaváhala u dveří. Co kdyby byl člověk uvnitř nepříjemný? Co kdyby ji vyhnal jako Klára? Ale pak si uvědomila, že už nemá na výběr. Buď zaklepe, nebo umrzne. Zaklepala třesoucí se rukou na dveře. Chvíli se nic nedělo, pak uslyšela kroky a dveře se otevřely. Ve dveřích stál starý muž s dlouhými šedými vlasy a brýlemi. Podíval se na ní překvapeně. Proboha, dítě, vykřikl. Co tady děláš v takovém počasí? Prosím, zakoktala Anička. Můžu se trochu zahřát? Nevím, kam mám jít. Starý muž se jmenoval František a byl to bývalý učitel, který už 20 let žil sám na opuštěné farmě. Vzal jí dovnitř, zabalil do deky a uvařil jí teplý čaj. Kde jsou tvoji rodiče, holčičko? Zeptal se jemně. Anička mu řekla část pravdy, že otec umřel a nevlastní matka ji vyhnala. Neříkala všechny detaily, ale František pochopil, že dítě je v nouzi. Můžeš tu přespat, řekl, ale zítra ráno musíme zavolat sociální služby. To víš, že takhle to nejde. Anička se bála sociálních služeb, ale byla tak vděčná za teplo, laskavost, že souhlasila. Usnula na malé pohovce u kamen, poprvé za týdny v bezpečí a teple. Ale nad ránem se probudila a uslyšela, jak František telefonuje. Ano, mám tady malou holčiku, říkal. Vyhodila ji rodina. Ano, vezmu ji na úřad. Anička spanikařila. Bála se, že jí úřady pošlou zpátky ke Kláře.
nebo že ji dají do dětského domova. Tiše vstala, oblékla si noční košili a vyšmykla se ven, zatímco František spal. Venku stále sněžilo a mráz byl ještě krutější než předtím, ale raději riskovala smrt v přírodě než návrat ke Kláře nebo život v nějakém ústavu. Vydala se dál po cestě, hlouběji do krajiny, kde už nebyly žádné farmy ani domy. Došla až k opuštěné stodole na samém okraji distrikt, daleko od všech. Byla to stará, polorozpadlá budova, ale poskytovala alespoň nějakou ochranu před větrem. Vešla dovnitř a v rohu našla hromadu starého sena. Schoulila se do něj a pokusila se zachovat co největší teplo. Věděla, že to není řešení, ale nevěděla, co jiného dělat. Tati, šeptala do tmy, jestli mě slyšíš, pomož mi. Už nevím, co mám dělat. Sněhová bouře venku sílila a vítr bubnoval do stěn stodoly. Anička se třásla zimou a vyčerpáním, držíc si otcův křížek a modlít se za zázrak. Nevěděla, že ten zázrak je už na cestě. Sněhová bouře zuřila celou noc a ráno přineslo ještě krutější mráz. Anička ležela schoulená v rohu opuštěné stodoly, zabalená ve starém seně, ale ani to ji nedokázalo ochránit před pronikavým chladem. Její dech se kouřil v ledovém vzduchu a rty měla modré jako fialkové okvětní lístky. Rozbité okno v mansardě u Kláry působilo jako spouštěč, nejen fyzický, ale symbolický zlom. Když sklo prasklo mrazem, prasklo i poslední pouto, které ji drželo v tom domě. Ledové krystaly, které se usadily na střepech, vypadaly jako slzy zmrzlé v čase. Vzpomínala si na ten okamžik s bolestivou jasností. Klára stála nad ní v doorway, vlasy rozcuchané po noci plné pití, oči nalité krví a plné vzteku, který se už nedal ovládnout. Podívej se, co jsi udělala, křičela a ukázala na rozbité okno. Tohle je poslední kapka. Já nic, šeptala Anička a couval před nevlastní matkou. Okno prasklo samo kvůli mrazu. Celou noc jsem slyšela, jak praskají věci. Ale Klára nechtěla slyšet vysvětlení. 2 roky nahromaděné frustrace, zklamání a nenávisti se valily ven jako lavina. Všechny ty večery, kdy se dívala na Aničku a viděla v ní překážku svého štěstí. Všechny ty chvíle, kdy si přála, aby ta holka prostě zmizela. Lžeš, vřeštěla. Vždycky lžeš. Všechno pokazíš, do čeho sáhneš. Marek se připojil ze své postele, zívající a smějící se. Sarkasticky. Konečně, zamumlal. Myslel jsem, že to nikdy neříkneš. V tu chvíli se něco v Kláře definitivně zlomilo. Možná to byla kombinace alkoholu, vyčerpání a let potlačované nenávisti. Možná prostě dosáhla bodu, kdy už nedokázala předstírat, že má k Aničce nějaké mateřské city. Už tě nechci vidět, řekla chladně. Už ani vteřinu. Slova visela ve vzduchu jako ledové střely. Anička se třásla. Nejen zimou, ale strachem. Viděla něco v Klářiných očích, co tam nikdy předtím nebylo. Úplnou rozhodnost. Konečnost. Ale kam mám jít? Zeptala se malým hlasem. To mě nezajímá, odpověděla Klára a začala sbírat Aniččiny věci z podlahy. Jdi si najít někoho jiného, kdo tě bude živit. Já už s tím skončila. Kláro, prosím, zaúpila Anička. Je venku -20, umřu tam. To je tvůj problém, řekla Klára a hodila Aničce tenkou bundu. Měla si na to myslet dřív, než si rozbila okno. Marek se postavil a napil se z lahve piva, kterou měl pořád po ruce. Konečně trochu klidu, zavrčel. Už jsem si myslel, že se té pestounky nikdy nezbavíme. Nejsem pestounka, šeptala Anička. Jsem její dcera. Otec se s ní oženil. Dcera? Zasmála se Klára hořce. Ty nejsi moje dcera. Nikdy si nebyla. Byla si jen překážka mezi mnou a štěstím. Ta slova zasáhla Aničku jako facka. Všechny ty roky doufala, že časem si Klára zvykne, že ji možná jednou bude milovat jako vlastní. Ale teď viděla pravdu. Nikdy neměla šanci. Otec by tohle nechtěl, pokusila se ještě jednou. Otec je mrtvý, vykřikla Klára. A s ním je mrtvá i jeho zodpovědnost za tebe. Jsi mi úplně cizí. Anička si uvědomila, že není kam ustoupit.
Vzala si bundu a pomalu se oblékla. Ruce se jí třásly. Nevěděla, jestli zimou nebo strachem. V kapse si zkontrolovala otcův křížek, aspoň to jí zůstalo. A neskoušej se vracet, varovala jí Klára. Zamknu dveře a víckrát je neodemknu. Možná by se směla zamyslet, řekla Anička tiše, nad tím, co by řekl otec, kdyby viděl, jak se ke mně chováš. Klára zrudla vzteky. Neopovažuj se mi tady kásat o tvém otci. Kvůli němu a kvůli tobě jsem ztratila nejlepší roky života. On tě miloval, šeptala Anička. A já milovala jeho, ne tebe. Poslední slova zazněla jako rozsudek smrti. Anička pochopila, že všechno, co následuje, bude na ní. Nikdo ji nebude hledat, nikdo se o ní nestará, nikdo ji nechce. Vzala kliku od dveří a otevřela je. Závan studený vzduch jí praštil do obličeje s takovou silou, že se zadýchala. Venku stále sněžilo a vítr vel kolem domu jako nějaká šílená bestie. A nezapomeň, křikla za ní Klára, že si to udělala sama sobě. Dveře se za ní zabouchly s takovou silou, že se zatřásly futra. Anička stála ve sněhu v tenké bunde a noční košili a poprvé ve svém 8letém životě byla úplně sama na světě. První kroky byly nejhorší. Sníh jí napadal do tenké obuvy a ruce už po chvíli stuhnovly zimou. Ale ještě horší než fyzická bolest byla bolest v duši. Vědomí, že ji nikdo na světě nechce. Že všichni, na kterých záleželo, jsou buď mrtví, nebo ji nenávidí. Vzpomněla si na slova, která jí otec říkal, když se bála tmy. Neboj se, Aničko, i v nejtemnější noci svítí hvězdy, stačí je najít. Ale teď byla noc tak temná, že neviděla žádné hvězdy. Jen sníh, vítr a nekonečné bělost, která ji obklopovala jako ledová past. Začala chodit pocity, aniž by věděla, kam jde. Nohy jí nesly automaticky, zatímco v hlavě jí racely myšlenky. Možná by se měla vrátit k tomu starému učiteli Františkovi. Možná by měla jít na police. Možná by prostě měla najít nějaké teplé místo a počkat, až bouře přejde. Ale všechny tyto možnosti znamenaly jedno. Přiznat porážku. Přiznat, že je dítě, které nikdo nechce a které potřebuje pomoc od cizích lidí. A to byla představa, které se bála více než samotné smrti. Prošla kolem kostelní věže, kde hodiny odbíjely 7 ráno. Většina města ještě spala po štědrovečerní noci, jen několik early risers vyhlíželo z Windows, ale když viděli malé dítě v bouři, rychle se schovali zpátky za záclony. Nikdo nechtěl nese odpovědnost. Došla až k malému mostku a na potokem na okraji města. Stála tam a koukala na zamrzlou vodní hladinu pod sebou. V létě zde s otcem Vázak chodívali sledovat ryby. Vidíš je, Aničko, říkával. I když je voda studená a tmavá, život pokračuje dál pod povrchem. Ale teď byl potok mrtvý a němý, jako všechno ostatní v jejím světě. Pokračovala po cestě směrem k farmám, kudy šla už včera. Kroky se jí postupně zpomalily a nohy začínaly odmítat službu. Podchlazení postupovalo rychleji, než očekávala. Began ztrácet cit v prstech na nohou a rukou už vůbec necítila. Když dorazila k opuštěné stodole, kde trávila noc, byla už tak vyčerpaná, že se sotva držela na nohou. Vešla dovnitř a klesla na hromadu sena. Uvědomila si, že tohle může být místo, kde umře. Ale ještě předtím, než ztratila vědomí, uslyšela zvuk, který změnil všechno. Zvuk motoru auta, který se blížil po zasněžené cestě. Zvuk motoru se přibližoval pomalu a opatrně po zasněžené cestě. Anička se snažila zvednout hlavu, ale síly ji opouštěly s každou sekundou. Zmrzlé slzy na jejich tvářích byly jako malé diamanty přimrzlé krůžovkám, posledním důkazem jejího zoufalství. Auto se zastavilo před stodolou a motor utichl. Anička slyšela, jak se otevírají dveře a pak kroky ve sněhu. Opatrné, ale rozhodné. Někdo mumlal něco sám pro sebe, ale slova nebyla srozumitelná. Proboha, ozval se hluboký mužský hlas. Co tady dělá dítě? Kroky se přiblížily ke stodole a pak se otevřely dveře. Silueta muže se objevila v doorway, vysoká, široká ramena
ale pohyby jemné a opatrné. Anička ho neviděla jasně, protože měla rozmazané vidění z podchlazení. Holčičko, řekl muž tiše a klekl si vedle ní. Co se ti stalo? Anička se pokusila mluvit, ale z rtů jí vycházel jen šepot. Muž ji opatrně zvedl a přitiskl si ji k hrudi. I přes tlustý kabát cítila jeho teplo, první skutečné teplo za dlouhé hodiny. Jsi úplně promrzlá, mumlal muž a spěšně ji nesl k autu. Musíme tě rychle zahřát, nebo to bude špatný. Byl to Samuel Novák, 70letý majitel největšího ranče v okolí. Vracel se zrovna z tradiční vánoční návštěvy hrobu své zesnulé ženy Marie na hřbitově svaté Barbory. Každý štědrý večer ráno strávil u jejího náhrobku, kde jí vyprávěl o uplynulém roce a přinesl čerstvé flávr. Samuel žil už 15 let sám v velkém rančerském domě na kopci nad městečkem. Marie zemřela na rakovinu v 41 a odvezla si sebou i jejich společné sny o dětech a family. Od té doby byl jeho dům tichý jako hrobka, plný vzpomínek, ale prázdný života. Marie, říkával vždy u jejího hrobu. Pořád na tebe myslím. Pořád mi chybíš. Tento ráno tomu nebylo jinak. Klečel ve sněhu u náhrobku s věncem z jedlových věží a červených stužek, stejný jako každý rok, a mluvil k ní, jako by byla naživu. Byl to těžký rok, miláčku, šeptal. Dům je pořád moc velký a tichý. Někdy si myslím, že slyším tvůj smích z kuchyně, ale pak si uvědomím, že je to jen vzpomínka. Čas spolu strávený u hrobu byl pro Samuela svatý. Nikdy nespěchal, nikdy neskratoval návštěvu, i když počasí bylo nehostinné. Marie si zasloužila jeho čas a pozornost, i když už byla mrtvá. Ale dnes ráno něco bylo jinak. Měl nepokojný pocit, jako by ho něco nebo někdo volal pryč. Několikrát se otočil směrem k cestě, jako by čekal, že uvidí někoho přicházet, ale nikdo nepřišel. Nevím, co je to za pocit, Marie, řekl a dotkl se studeného mramoru náhrobku. Ale mám feeling, že se dnes něco stane, něco důležitého. Když konečně vstal a vracel se k svému starému pick-up trucku, sníh začal padat ještě hustěji. Cesta zpátky do města byla náročná, sebred míst byla skoro neprůjezdná kvůli závějím. Ale Samuel znal ze cesty jako své boty a truck měl dobré pneumatiky. Rozhodl se jet jinou trasou než obvykle, přes farmy na východní straně města. Neměl proto žádný logický důvod, jen nějaký instinkt, který ho vedl tím směrem. Později by řekl, že to byla Marie, který ho vedla k Aničce. Když spatřil opuštěnou stodolu a zmenší siluetu svou na zemi vedle ní, immediately věděl, že našel důvod svého neklidu. Teď seděl v traku s malou holčičkou v náručí a snažil se jí zahřát vlastní tělný teplem. Anička byla lehká jako pírko a studená jako ičak. Samuel zapnul heating na maximum a jemně jí hladil po vlasech. Tak, šeptal. Už je to dobře, už jsi v bezpečí. Aniččiny oči se pomalu otevřely a podívali se na něj. Velké, hnědé oči plné strachu a vyčerpání. Kdo jste? Zeptala se sotva slyšitelně. Jmenuji se Samuel, odpověděl klidně. A ty? Anička. Krásné jméno. Samuel se usmál a pokračoval v jemném hladění jejich vlasů. Můžeš mi říct, co se ti stalo? Proč jsi byla sama v takovém kol? Anička neodpovídala hned, koukala na Samuela a snažila se rozhodnout, jestli mu může důvěřovat. Viděla v jeho očích něco, co už dlouho neviděla, skutečnou starost a laskavost. Nevlastní máma mě vyhnala, řekla nakonec. Říkala, že mě už nechce. Samuel pocítil bolest v hrudi, jako by ho někdo bodl nožem. Jak někdo může vyhnat malé dítě do takovéto bouře? Jak může být někdo tak krutý? A co tvůj otec? Zeptal se jemně. Umřel před 2 roky, šeptala Anička a aj se jí naplnili tears. Autonehoda. To mi je líto, drazí, řekl Samuel a unconsciously ji přitiskl blíž k sobě. V té chvíli viděl something, co už let necítil. Protective instinct, který mu říkal, že tohle dítě musí ochránit za každou cenu. Máš někde ade rodinu?
prarodiče, tety, strýce. Anička zavrtěla hlavou. Nikdo mě nechce. Samuelovi oči se naplnily týrs, které se snažil skrýt. Ta slova byla tak podobná tomu, co často říkával sám sobě v těch lonely letech po Maríně smrti. Nikdo mě nepotřebuje. To není pravda, řekl pevně. Každé dítě si zaslouží být milované a chtěné. Anička se podívala do jeho očí a sé tam něco, čemu nerozuměla. Bylo to složité mixture of sadness, longing a určitý kind naděje. Pojedeme k mně domů, rozhodl Samuel. Zahřeješ se, naješ a pak se uvidí, co dál. Trak se pomalu rozjel po zasněžené cestě směrem k Samuelovu ranči. Anička se schoulila v jeho starém vlněném kabátu, který na ní byl enormus, ale voněl jako dřevo, tobacco a něco warm a comforting, co nemohl definovat. Je to daleko? Zeptala se. Ne, už jsme skoro tam, odpověděl Samuel. Máš hlad? Anička přikývla. Posledně jedla před 2 dny a stomak jí křčkovitě bolel. Doma ti něco uvařím, slíbil Samuel. Máš ráda palačinky? Otec mi je dělával, šeptala Anička a smidle poprvé za dlouhý čas. Pak ti je určitě udělám taky, řekl Samuel a fídle, jak se něco v jeho hrevi pomalu rozmrazuje po letech přímrazu. Trak vjel do dlouhé přístupové aleje vedoucí k velkému wooden domu postavenému na elevated ground s výhledem na valley. Dům byl varmě osvětlený a z komína stoupal smoke. Kolem domu byly stodoly, pedoky a pasture pro cattle a horses. To je váš dům? Zeptala se Anička with amazement. To je můj dům, odpověděl Samuel. A pro nejbližší čas to bude i tvůj. Samuel zastavil trak před hlavním vchodem domu a opatrně vynesl Aničku z auta. Stále byla velmi slabá a třásla se zimou, i když už byla zabalená v jeho teplém kabátu. Dům vypadal jako něco z pohádky. Velké dřevěné trámy, široká veranda a varme světla ve všech oknech. Vítej doma, Aničko, řekl Samuel jemně, když otevíral přední dveře. Uvnitř vonělo po fresh baked bread a burning wood z kamínek v obývacím pokoji. Nábytek byl masiv, ale comfortable. Kožené křesla, velký dining stůl z oak dřeva a everywhere fotografie zachycující happy moment z života, který už neexistoval. Mary, myslel si Samuel, když nesla Aničku tovar z koupelnu. Možná si mi to dítě poslala. Možná to byl tvůj způsob, jak mi říct, že už je čas přestat být sám. První prioritou bylo zahřát Aničku a dostat z ní mokré, promrzlé oblečení. Samuel jí připravil warm bath z bubbles, něco, co koupil years ago v naději, že k němu jednou přijdou vizit vnuci nebo vnučky, ale nikdy to nepoužil. Zůstanu behind the door, řekl Aničce. Jestli něco budeš potřebovat, zavolej na mě. Zatímco se Anička koupala, Samuel searches his memory, kde byl children's oblečení. Vzpomněl si na trunk na půdě, belongings jeho neteře Terezy, která here months as a child před many years. Tereza byla nyní adult woman living v big city, ale její childhood clothes could fit Anička perfectly. Našel pink sweater z kittens, warm jeans a thick socks. Clothing vonilo after mothballs, ale was clean a suitable. Tereza byla similar age, kdy here žila, a Samuel remembered, jak she loved to help him with the horses a cattle. Když Anička finished bathing, Samuel jí handed the clothes through slight opening dveří. So perfect, called out Anička after few minutes, a Samuel could hear in její voice, že se už begins cítit better. Came out of the bathroom looking like completely different dítě. Clean, warm, a for the first time v days properly dressed. Samuel felt něco v his heart, mixture of joy, sadness a determination to protect this little girl at any cost. Now, řekl Samuel, let's get some food into you. Kitchen was the heart of Samuelova domu. Large central island, professional cooking equipment, everywhere evidence of someone who loved to cook, but had no one to cook for. Shelves full of spices barely touched, expensive pots and pans used only occasionally for simple meals for one person. Samuel began preparing palachinki, exactly jak Marie to make them.
from scratch, with real vanilla and eggs from their own chickens. As he cooked, vypráví se Aničce about the ranchi, of animals, of his daily routine. "Have you ever ridden kun?" asked Samuel, flipping palachinku gracefully. Anička zavrtila head. Otec říkával, že maybe once when I'm older. "Well, I have a very gentle mare called Bella," said Samuel. "She loves děti. When you feel ready, I can teach you." Aniččiny eyes lit up with something resembling hope. It had been so long since anyone offered her něco pozitivního to look forward to. Plate of warm palachinki appeared before her, covered in maslo and maple syrup. Samuel added hot chocolate made with real cream and marshmallows. Anička ate slowly at first, Puck with increasing enthusiasm as hunger a cold fully lifted. "Tell me about your father," řekl Samuel gently, sitting across from her with his own plate. Aniččiny eyes became misty, and she began to talk. Told Samuel about happy times, building sněhuláci, fishing trips, bedtime stories. Samuel listened with his full attention, occasionally asking questions or making encouraging sounds. "He sounds like a wonderful man," řekl Samuel when she finished. "Very similar to someone I used to know." "Your wife?" asked Anička softly. Samuel nodded. "Marie byla také full of život a lásky. She would have absolutely milovala you." "What happened to her?" Samuel was quiet for a long moment, deciding jak much to share. "She got very sick. Cancer. Fought for 2 years, but in the end..." His voice trailed off. "I'm sorry," řekla Anička, reaching across table to touch his hand. The gesture was so pure, so innocent, that Samuel felt tears welling up. "Thank you, další," he managed to say. They finished eating with comfortable silence, each lost in Vlo's thoughts. Samuel was amazed at how naturally this child fit into his house, his routine. It was as if a missing piece of puzzle had suddenly appeared. "Samuel," řekla Anička carefully, "what happens now? Where will I go?" Samuel had been asking himself the same question. Logically, he should contact social services, proper authorities. But the thought of handing this damaged child over to the system made his stomach turn. "For now, you stay here," řekl firmly. "Tomorrow we can worry about paperwork and oficiální things. Tonight, you're safe and warm." Anička's relief was visible. She had been terrified that he would send her away, back to unknown, a potentially hostile world. Samuel ukázal her kolem domu, guest bedroom's beautiful views of mountain, library, plenty of books, game room, puzzle, the board games Marie had collected over years. Everything was perfectly maintained, but obviously unused for a long time. "This will be your room," řekl Samuel, opening door to what had been Marie's sewing room. It was filled with sunlight during day and had its own small bathroom attached. "It's beautiful," breathed Anička. Samuel spent evening watching as Anička slowly relaxed. She looked through books, played with některé of Teresa's old toys he had found, and gradually began to smile more naturally. By bedtime, she seemed like a different child entirely from the frozen, desperate creature he had found vista dole. "Samuel?" řekla Anička as he tucked her into bed. "Yes?" "Thank you for saving me, for being kind." Samuel felt a lump in the throat. "Thank you," he replied, "for reminding me what it means to have někdo to care for." As he turned off the light a closed door, Samuel stood in the hallway and realized that for the first time in 15 years, his house felt like home again. From upstairs came soft sound of child breathing peacefully, trustingly. It was sound he and Marie had dreamed of hearing, but never did. Now,
in most unexpected way. That dream had partially come true. "Marie," he whispered into the empty hallway, "I think you sent her to me. And I promise you, I'll take care of her like she was our own." Anička se probudila v teplé posteli poprvé za několik týdnů. Chvíli nevěděla, kde se nachází. Pak si vzpomněla na včerejší záchranu a pocítila vlnu vděčnosti. Slunce svítilo through okno a room byla plná golden light. Teplé mléko s medem v modrém hrnku. To byl první taste skutečné péče, kterou dostala za měsíce. Samuel jí ho přinesl na postýlku spolu s fresh-baked croissants a homemade jam z berries, které Mary cultivated v their garden before her death. "Dobré ráno, Sleeping Beauty," řekl Samuel s úsměvem. "Jak jsi spala?" "Nejlíp za dlouhou dobu," odpověděla Anička honestly. Samuel se posadil na edge of bed a studoval její tvář. Color začínala return to her cheeks a eyes vypadaly clearer, more alert. Ale still mohl see shadows, emotional wounds, které would take much longer to heal than physical ones. "Chtěla by si prohlédnout ranč?" zeptal se Samuel. "Můžu ti představit all the animals." Aničiny eyes lit up with excitement. "Máte skutečná zvířata?" "Oh yes. Cattle, horses, chickens, couple of pigs, a very spoiled cat called Whiskers who thinks she owns the whole place." Po snídani oblékli warm clothing a Samuel jí ukázal his domain. Ranch byl extensive. Hundreds of acres of rolling hills, forests and meadows. Samuel vysvětloval, jak everything worked, from feeding routines to seasonal cycles. Barn smelled like hay and warm animals. Horses whickered softly, entered, as Samuel introduced Anička to each one. "This is Bella," řekl, indicating beautiful chestnut mare's kind eyes. "She's perfect for beginning riders." Anička tentatively reaches out to stroke Bella's neck. Horse responded immediately, nuzzling her hand gently. "She likes me." "Animals can sense good people," řekl Samuel. "Bella knows you're special." They spent hours touring the ranch. Anička helped Samuel feed chickens, learned how to collect eggs carefully, and even assisted with minor maintenance tasks. Her natural intelligence and eagerness to learn impressed Samuel deeply. "You're natural farmhand," commented Samuel as he watched her methodically organizing egg baskets. During lunch, Samuel opatrně broached sensitive topic. "Anička, I need to ask you some questions about your situation at home. I want to help, but I need to understand what really happened." Anička's demeanor immediately changed, became withdrawn, defensive. The happy child disappeared and was replaced with scared, guarded one. "It wasn't that bad," lied quickly. "Maybe I'm just too sensitive." Samuel recognized deflection immediately. Years of living with sick wife had taught him to read subtle signs of distress. Marie had often downplayed her pain, trying to protect him from worry. "Anička," řekl gently, "you don't have to protect anyone anymore. You're safe here. But if someone was hurting you, it's important that I know." Slowly, painfully, pieces of the story emerged. Anička described gradual deterioration of life after father's death. Cold mansion, lack of food, increasing verbal abuse, and finally, expulsion into deadly storm. Samuel felt rage building inside him, carefully controlled but intense anger at adults who could treat defenseless child this way. But he maintained calm exterior, providing supportive presence as Anička unburdened herself. "Did you tell anyone at school?" asked Samuel. "I was scared," admitted Anička. "Klára říkala, že if I complained, they would send me to children's home, where it would be even worse." Samuel realized the extent of psychological manipulation this child had endured. Not only physical neglect, but systematic undermining of her confidence, a sense of worth. "That's not true," řekl firmly.
Good people exist. People who care about children's welfare. What happened to you was wrong, and it wasn't your fault. Per long conversation, Samuel began developing a plan. He would need legal advice, social worker consultation, and most importantly, psychological support for Anička. But first, she needed time to heal and learn to trust again. Evening brought new challenge. Anička became increasingly agitated as bedtime approached, clearly experiencing anxiety about darkness and being alone. "Can I keep the light on?" asked hesitantly. "Of course," Zekel Samuel. "Immediately." "Would you like me to stay until you fall asleep?" She nodded gratefully. Samuel sat in the chair beside her bed, reading softly from one of Marie's favorite books, the collection of fairy tales with beautiful illustrations. His voice was soothing, measured, creating atmosphere of safety, a protection. "Samuel," rzekła Anička as he finished story, "why are you being so kind to me? You don't even know me." Question caught Samuel off guard. How to explain to an 8-year-old child the complex mixture of loneliness, parental instinct, a genuine compassion that motivated him? "Sometimes," rzekła carefully, "people come into our lives exactly when we need them most. I think Marie, my wife, would have wanted me to help you. And sometimes helping others helps us heal too." "Do you miss her very much?" asked Anička softly. "Every day," admitted Samuel. "But having you here makes the house feel alive again. Makes me remember what it's like to have purpose beyond just taking care of animals." Anička was quiet for a moment. "I miss my father terribly. But being here with you makes missing him hurt less." Samuel felt his heart constrict with emotion. This child, who had been through so much trauma, still had capacity for empathy, a connection. Her resilience was remarkable. "We can help each other remember the people we love," rzekła Samuel. "And we can create new family together, if you'd like that." "I'd like that very much," whispered Anička. As she drifted off to sleep, Samuel remained with chair, watching peaceful expression on her face. For a first time in 15 years, he felt sense of completeness. House was no longer a monument to past, but foundation for future. Marie's photograph on the nightstand seemed to smile in lamplight. Samuel imagined her approval, her joy at seeing this lost child finding safety and love. "Thank you, Marie," he whispered. "I understand now. This is what you wanted me to find. Not replacement for you, but new purpose, new family." Několik dní společného života v rančerském domě ustanovilo rutinu, která byla for both Samuel a Anička healing balm after years of pain. Ráno začínalo feeding animals together, followed by hearty breakfast at large kitchen table, where conversation flowed naturally between them. Anička prokazovala remarkable adaptability and eagerness to learn. Rychle zvládla basic farm chores, learned to distinguish between different animal sounds and their meanings, and even začínala understand seasonal rhythms of ranch life. Marina fotografie na nočním stolku became central element jejich developing relationship. Samuel often caught Anička looking at the portrait with curious expression, and one evening she finally asked the question he had been expecting. "Tell me about Marie," rzekła Anička, curling up in large leather chair by fireplace. "What was she like?" Samuel felt familiar tightness in his chest, but also something new, desire to share rather than hoard precious memories. He walked to the mantelpiece and picked up their wedding photograph, sitting beside Anička. "Marie miała heart bigger than this whole ranch," zaczął, his voice soft with remembrance.
She loved animals, loved growing things, loved making people feel welcome. Did you always live here together? We built this house together when I was 30 and she was 26, Jekyll Samuel. Designed every room, planted every tree in that orchard out there. This was going to be our family home, full of children and laughter. Anichchini eyes grew sad. But you never had children. We tried for many years, Jekyll Samuel honestly. Marie went through several miscarriages. Each one broke our hearts little more, but we kept hoping. Then she got sick and... His voice trailed off. I'm sorry, Zekla Anichka, reaching to touch his hand. Her instinctive compassion never ceased to amaze him. You know what, Jekyll Samuel, sudden brightness in his voice. I think Marie would have absolutely loved you. You remind me of her in some ways. Your kindness, your strength, the way you care about others even after being hurt. During the following days, Samuel began to notice Anichchina's extraordinary intelligence. When he showed her how to calculate feed portions for animals, she grasped mathematical concepts far beyond her age. When they worked on repair projects, she understood mechanical principles intuitively. Your father taught you well, commented Samuel, as he watched her organize tools methodically. Hizikavalje, every problem has solution, Zekla Anichka. You just have to think about it from different angles. Meanwhile, outside world Zachalo intrude on their peaceful bubble. Samuel knew he couldn't delay much longer. Legal issues surrounding Anichchina custody needed to be addressed. But every attempt to bring up topic resulted in her becoming withdrawn and fearful. But any challenge came sooner than expected. Mrs. Novakova, Anichchina school teacher, called Ranch asking about her absence from school. I've been worried about her, Zekla Mrs. Novakova. She seemed increasingly thin and tired before Christmas break. Is she ill? Samuel realized he was at a crossroads. He could lie, buy more time, but that would only complicate legal situation later. Or he could take the first step towards legitimate custody arrangement. She's safe and being cared for, Zekel carefully. But there have been complications at home. I'll bring her to school next week and we can discuss the situation. After hanging up, Samuel found Anichka in the barn, brushing Bella with unusual intensity. Clear sign of stress. I heard phone ring, Zekla without looking up. Was it about me? Samuel sat down on the hay bale nearby. Your teacher was concerned about you. She's worried because you've been absent. Anichka's brushing became even more vigorous. I don't want to go back to school. Everyone will ask questions. What kind of questions are you afraid of? Where I'm living, why I look different, why I'm not with Clara anymore. Samuel understood her fear. Small communities thrived on gossip. An Anichchina situation would be prime fodder for speculation, a judgment. What if I went with you? Suggested Samuel. At least first day back, we could talk to Mrs. Novakova together. Explain what's happening. Anichchina's eyes showed mix of relief and residual fear. Would you really do that? Anichka, Jekyll Samuel seriously. I want you to understand something important. When I found you in that stodola, I made commitment. Not just to keep you alive, but to protect you, help you thrive. That means dealing with difficult situations together. That afternoon, Samuel made phone call to local attorney Martin Svoboda, no relation to Anichchina's father, despite shared surname. Martin had helped Samuel with ranch legal matters for years and was known for his discretion. I need advice about child custody situation, Jekyll Samuel carefully. Hypothetically speaking, what would be involved if emergency guardianship arrangement? Martin asked several probing questions before responding. Samuel,
Hypothetically or not, this sounds like a serious matter. Child welfare, potential abandonment charges, custody battles. These things can get very complicated very quickly. What would you advise? Document everything. Get medical examination to show any signs of neglect. Contact social services proactively, rather than waiting for them to contact you. And most importantly, make sure child's best interests are primary concern, not convenience for adults involved. After a call, Samuel sat in his study, looking at photographs of Marie scattered across desk. She smiled back at him from various moments, their wedding, vacations, quiet moments at home. Of each image, her eyes held the same warmth, a love that he felt growing in his heart for Anička. "Marie," he said aloud, "I think this was your plan all along. You knew I would need purpose again, need someone to care for. But am I doing the right thing? Can I really provide what she needs?" As if in answer to his question, Anička appeared in doorway, carrying tea service on tray, something she had observed Marie doing in photographs around house. "I made you tea," řekla shyly, "the way I think Marie might have made it." Samuel felt tears well up. This child, who had every reason to be selfish and demanding after her trauma, was trying to take care of him. "That's perfect, Anička. Absolutely perfect." As they sat, together drinking tea by fireplace, Samuel felt certainty settling over him like a warm blanket. Whatever legal challenges lay ahead, whatever complications arose from his decision to keep Anička, he knew he was doing the right thing. "Anička," řekl softly, "would you like me to start adoption proceedings? To make this official?" Her eyes widened with hope and disbelief. "You mean forever?" "Forever," confirmed Samuel. "If that's what you want." "Yes," whispered Anička, teacup trembling for her hands. "That's what I want more than anything." Outside, winter wind howled around house, but inside, by warm fire, two souls who had found each other planned their future together. Samuel trávil večer v své pracovně, prohledávaje právní dokumenty týkající se adopce a poručnictví. Chtěl být připraven na všechny možné komplikace, které mohly vzniknout, když se Klára dozví, kde Anička je. Věděl, že to nebude jednoduché, ale rozhodl se bojovat za tuto holčičku za každou cenu. Při hledání potřebných formulářů narazil na starý filing kabinet, který neotevíral už roky. Uvnitř našel složku označenou Tomáš Svoboda, osobní dokumenty, kterou tam uložil před několika lety a úplně na ní zapomněl. Právní dokumenty s otcovským podpisem, to, co Samuel našel v těch papírech, změnilo všechno, co si myslel o Aniččině situaci. S třesoucími se rukama vytáhl official dokument z roku 2021. Závěť Tomáše Svobody, kterou Samuel nikdy neviděl. Na první stránce stálo černé na bílém. V případě mé smrti jmenuji svého nejlepšího přítele Samuela Nováka poručníkem mé dcery Aničky Svobodové. Samuel se musel posadit. Tomáš byl jeho nejlepší přítel už přes 20 let. Znali se ještě předtím, než Samuel potkal Marii, a jejich přátelství přetrvalo všechny životní změny. Ale o této závěti nevěděl vůbec nic. Další dokumenty odhalily ještě šokující pravdu. Tomáš zanechal Aničce considerable dědictví, životní pojištění, spořící účty a dokonce podíl v autoopravně, kde pracoval. Celková suma byla téměř 2 miliony korun, více než enough na zajištění Aniččina vzdělání a budoucnosti. Samuel četl dál a jeho vztek narůstal. Klára byla jmenována jako temporary guardian jen do doby, než budou kontaktovány proper authorities a dokud nebude možné najít Samuela. V dokumentech bylo jasně stated, že Tomáš si přál, aby jeho dcera žila v loving home s responsible guardian, ne s nevlastní matkou, která k ní neměla real relationship. Proboha, Tomáši,
mumlal Samuel. Proč mi o tom nikdy neříkal? Ale pak si vzpomněl na jejich last conversation before Tomášova death. Volal Samuelovi late at night, seemed distressed about something. Samuel, Daddy thought, že je just worried about marriage s Klárou, která already appeared troubled. Tomáš se snažil něco říct, but conversation byla interrupted a nikdy se nevrátili k tématu. Chtěl mi to říct, realizoval Samuel, ale už neměl čas. Dokumenty revealed také another shocking fact. Klára věděla o závěti a úmyslně ji concealed. Našel copy of letter od lawyer's office addressed to both Klára a Samuel, informující je o Tomášových wishes. Klářina kopie byla opened, Samuelova never delivered. Samuel felt rage unlike anything he had experienced v many years. Tato žena nejenže týrala innocent child, ale also stole její dědictví a deliberately prevented její otcovi wishes od being fulfilled. Anička měla být u Samuela už před 2 years, místo suffering v cold attic with people, who její nechtěli. Vzpomněl si na flashbacky of conversations s Tomášem over the years. Jak často mluvil about his daughter, kako byl proud of her intelligence, her kind heart, jak se worried about Kláře a její cold attitude toward Anička. Samule, říkával Tomáš, jestli se mi něco stane, promise mi, že budeš watch over Anička. Ona je everything good about this world. Samuel si myslel, že to jsou just words of caring father, ne literal request. Ale now understood. Tomáš him was asking to be backup plan, safety net for his beloved daughter. I failed you, my friend, whispered Samuel to empty room. I should have checked up on her. Should have stayed v contact. If I had, she never would have suffered those 2 years. Ale pak si uvědomil something else. Maybe this wasn't failure. Maybe it was destiny working v mysterious ways. If Anička had come to him immediately after her father's death, she would have been just obligation, duty to fulfill for friend's memory. Now, after finding her of that barn, she had become something much more precious. Daughter of his heart. Samuel carefully organized all documents and prepared to call Martin Svoboda first thing morning. With this evidence, custody case would be straightforward. Klára had no legal ground to stand on. But first, he needed to tell Anička truth about jeho relationship s her father. Would she be angry that he hadn't found her sooner? Would she feel betrayed that he had known her father but never looked for her? Našel Aničku v library, reading one of Mary's favorite books by fireplace. She looked up when he entered, immediately sensing his serious mood. Anička, začal carefully. I need to tell you something important about your father and me. Její eyes grew wide with attention. Your father and I were best friends for more than 20 years, řekl Samuel, sitting v chair across from her. I was at jeho weddings your mother, your real mother. I held you when you were baby. Anička stared at him, amazement. You knew my father? Skutečně. More than that, continued Samuel, pulling out some old photographs he had retrieved. We built Tento Ranch together when we were young men. He helped me design the barn, plant the orchard. He was like brother to me. Anička took photographs with trembling hands, studying images of young Samuel and Tomáš working side by side, laughing, clearly enjoying deep friendship. Why didn't you tell me sooner? She asked softly. Because I only just found out the whole truth, rzekł Samuel. Your father left instructions that if anything happened to him, you were supposed to come live with me. But Klára hid those instructions. You were supposed to be here 2 years ago. Aničkiny eyes filled with tears, but not of sadness, of relief, of vindication. So I'm not just charity case.
I'm not just some random child you felt sorry for. No, další, řekl Samuel firmly. You are daughter of my best friend. According to legal documents, you are exactly where you belong. This is your rightful home. Samuel showed her all documents, explaining carefully what they meant. Anička listened with growing amazement, a growing sense of justice being served. Does this mean Clara can't take me back? She asked hopefully. Not only can't she take you back, řekl Samuel, but she's of serious legal trouble for hiding these documents, for child neglect. Justice will be served, Anička. Your father's wishes will be honored. That night, as Samuel tucked Anička into bed, she asked a question that broke his heart. If Otec planned this, does that mean he knew somehow that he might die? Was he trying to protect me? Samuel thought carefully before answering. I think your father loved you so much that he wanted to make sure you would always be safe and loved, no matter what happened. He chose me because he trusted me to take care of your most precious treasure. And now I understand, řekla Anička quietly. Why being here feels so right. It's not just luck. It's supposed to be this way. Exactly, agreed Samuel. Sometimes the universe has longer plan than we can see. As he left room, Samuel felt weight lifting from his shoulders. Tomorrow he would begin legal proceedings, not as a stranger trying to adopt abandoned child, but as designated guardian, claiming his rightful responsibility. Tomáš had trusted him's most important job of world, raising his daughter, and Samuel was determined not to fail again. Následující ráno Samuel vstal před úsvitem, připraven začít nejdůležitější bitvu svého života. V rukou držel otcovou knihu s poznámkami, dar, který měl dnes předat Aničce. Byla to stará kniha o koních, plná Tomášových handwritten poznámek o péči o zvířata a životní moudrosti, kterou chtěl předat své dceři. Zatímco Anička ještě spala, Samuel telefonoval právníkovi Martinovi. Dokumenty měl už připravené na stole před sebou, systematicky organized podle důležitosti. Martine, řekl Samuel do telefonu, situace je ještě complicated, než jsem myslel. Mám zde complete legal documentation potvrzující, že jsem designated guardian. Martin Svoboda was clearly amazed by new evidence. Samuel, to completely mění celý case. S těmito documents nejen, že můžeš získat custody immediately, ale Clara může čelit criminal charges za concealment of legal documents a child endangerment. Co potřebujeme udělat? Asked Samuel. First, zajistíme medical examination for Anička, dokumentace any signs of neglect nebo malnutrition. Second, formal complaint social services against Clara. Third, emergency custody hearing před family court. Z evidence, kterou máš, by to mělo být straightforward. Samuel cítil mix of relief a apprehension. Jak long will process take? S proper documentation, few weeks maximum. But Samuel, Martin's voice became serious. Prepare yourself for fight. Clara will likely try to challenge documents nebo claim they are fraudulent. Také může attempt to paint you jako stranger who kidnapped child. Po telefonu Samuel připravil detailed timeline všech events since Tomášova death. Chtěl být prepared for every possible question nebo challenge from Clary nebo jejich legal representatives. Anička descended from upstairs just as Samuel finished his preparations. She looked healthier than kdy předtím. Color v cheeks, bright eyes, confidence v posture that spoke of child finally feeling secure. Dobré ráno, řekla, giving Samuel spontaneous hug that made jeho heart swell. Dobré ráno, dražší. Ready for big day? Samuel had planned special morning. Nejen legal preparations, ale také emotional preparation for challenges ahead.
Chtěl Anička understand exactly what would happen and why it was necessary. Po breakfast, they sat v library, where Samuel presented her s otcovou knihou. This was your father's, řekl, watching her eyes light up as she opened familiar cover. I remember this book, exclaimed Anička, running her fingers over Tomášovi handwriting. He used to read to me from it when I was smaller. Pages byly filled with notes about proper care for horses, but also personal reflections about life, responsibility, and love. Jeden note v margin caught Aničiny attention. Anička má natural gifts animals, exactly like her mother had. He wrote about me, whispered Anička, tears forming their eyes. Read this one, řekl Samuel, pointing to longer note on back cover. Anička read aloud. If something happens to me, I hope Samuel will remember všechny stories I told him about Anička. She's going to need someone who understands how special she is. She's going to need strong foundation and unconditional love. Samuel has both, abundance. Samuel felt his own eyes moistening. Your father knew exactly what kind of person you would become. He was so proud of you. They spent morning going through book together, discovering Tomášovi insights and dreams for his daughter. Each note revealed deeper understanding of man, who had loved his child enough to plan for every contingency. Early afternoon brought anticipated phone call. Mrs. Nováková from school was calling because Clara had contacted her, demanding information about Aničina whereabouts. She seemed quite agitated, reported Mrs. Nováková. Claimed that Anička was missing and demanded I call police if I heard anything. Samuel felt anger rising. Did you tell her anything? No, but I think you need to resolve situation quickly. She's threatening to involve authorities. Thank you for warning. Situation will be resolved very soon. Samuel realized they were running out of time for quiet preparation. Clara was mobilizing, probably sensing that something had changed the power dynamic. Time to take offensive, rather than waiting for her moves. He called Martin immediately. We need to expedite everything. File emergency custody today. I don't want Clara to have chance to disappear or destroy any evidence. Understood. Can you bring Anička for medical examination this afternoon? We'll be there. Samuel explained situation to Anička carefully. He held her to understand importance of medical examination without scaring her about possible confrontations, Claro. Doctor needs to document that you're healthy now, explained Samuel, and like any evidence of previous neglect. It's not pleasant topic, but it's necessary for legal case. Anička nodded solemnly. I understand. I want everyone to know truth about how Clara treated me. Medical examination was thorough, but handled sensitively by Dr. Klasner, experienced pediatrician who often worked his child welfare cases. Results were shocking, even to Samuel. Evidence of prolonged malnutrition, signs of exposure to extreme cold, are psychological indicators of sustained emotional abuse. This child has been systematically neglected, Dr. Krasner told Samuel privately. Weight is significantly below normal, signs of vitamin deficiency, a clear psychological trauma. Whoever was responsible for her care should face charges. Armed his medical report, Martin filed emergency custody petition that afternoon. Judge Richardson reviewed evidence and agreed to expedited hearing for next day. Case is ironclad, assured Martin. It's medical evidence, original legal documents, a testimony, Zishkash full custody. Question is whether Clara will surrender quietly or put up fight. Answer came that evening. Samuel's phone rang, kolem sedmé večer. Unknown number, and he suspected who it was. You son of a bitch, came Clary's angry voice through phone. Where is my daughter? She's not your daughter, odpowiedział Samuel calmly. And she's exactly where she belongs. I'm calling police. You kidnapped her!
Go ahead, řekl Samuel. Police will be very interested of medical evidence of child neglect and concealed legal documents. You're of much more trouble than I am. There was a pause. Then Clary's voice returned, less certain, more desperate. What legal documents? Tomashova závěť, Klára. The one you hid. The one that specifically names me jako Aničina guardian. The one that shows exactly what you stole from her. Longer pause. When Klára spoke again, the voice was different, calculating, manipulative. Listen, Samuel, we can work something out. Maybe shared custody, nor visitation rights. I don't want to go to court. Samuel felt disgusted by the sudden change of tactics. After 2 years of neglecting her, after throwing her out in deadly storm, you have nerve to suggest shared custody. She's been difficult, child. You don't know what it's like living with someone else's kid after husband dies. I know exactly what it's like, řekl Samuel firmly. And I know what decent person does in that situation. They provide love and care, nor abuse and abandonment. Phone call ended with Clary's threats of legal action, but Samuel could hear defeat in her voice. She knew she was caught, knew evidence was overwhelming. That evening, Samuel and Anička sat by fireplace, reading together from Tomashova kniha. Despite tension of coming court hearing, atmosphere was calm, confident. Are you nervous about tomorrow? Asked Samuel. Anička considered question carefully. Little bit, but mostly I'm excited. Finally, everyone will know truth. Finally, I'll officially be where I belong. Samuel looked at this remarkable child, survivor, fighter, beacon of hope in his previously empty life. Your father would be so proud of how brave you've become. And Marie would be happy that you found someone to love again, řekla Anička softly. Outside, winter wind still howled, but spring felt closer. Tomorrow would bring official recognition of what heart already knew. They were family, meant to be together, bound not just by legal documents, but by choice, love, a destiny fulfilled. Soudní scene v oklesním courthouse byla plná morning light, creating atmosphere that felt more hopeful than intimidating. Samuel držel Aničinu ruku, když se usadili v první řadě vedle Martina. Anička vypadala malá v formal dress, kterou jí Samuel koupil pro tento důležitý den, ale její posture byla straight a confident. Aničino svědectví, napsané dětským písmem, leželo před nimi na stole. Její vlastní. Slova o životě s nevlastní matkou versus život se Samuelem. Každé slovo bylo důkazem transformation from neglected child to loved daughter. Soudce Richardson vstoupil v 9:00 sharp, imposing figures kind eyes, který immediately put everyone at ease. He had a reputation for fairness family cases, particularly when children's welfare was concerned. This is emergency custody hearing v case Svoboda versus Horáčková, announced court clerk. Samuel se quickly rozhlédl a spotted Kláru sitting s her attorney v back of courtroom. Vypadala defensive and uncomfortable, clearly not confident about her position. Marek was nowhere to be seen. Apparently, she had decided he would be liability rather than asset. Martin stood to present Samuel's case. Your Honor, this is straightforward matter of legal guardian claiming rightful custody podle deceased father's wishes. He systematically presented evidence. Tomášova závěť clearly naming Samuel jako guardian, medical reports showing evidence of neglect, a testimony from neighbors about Aničina living conditions. Furthermore, continued Martin, defendant deliberately concealed legal documents and denied this child her rightful inheritance for 2 years. Kláry attorney, local lawyer named Procházka, attempted weak defense. Your Honor,
My client was a grieving widow trying her best of difficult circumstances. She had no knowledge of these alleged documents. Martin immediately produced certified mail receipt showing that legal notice had been delivered to Clary address. Defense claim of ignorance is demonstrably false. Judge Richardson reviewed documents carefully, his expression growing increasingly serious as he absorbed details of case. Mrs. Horáčková, did you receive legal notification regarding guardianship arrangements for minor child? Clara hesitated before answering, clearly caught between lie and potential perjury charges. I may have received something, and I thought it was mistake. Mistake? Judge's voice carried clear skepticism. Legal document naming specific individual as guardian for specific child was mistake? I was grieving, not thinking clearly. Judge turned to medical report. Dr. Krásna's examination reveals evidence of sustained malnutrition and exposure to extreme cold. Can you explain these findings? Clara's composure začínala crack under pressure. Child was difficult, ungrateful, always complaining, never satisfied. Samuel felt anger surge. El Martin placed restraining hand on his arm. Your Honor, said Martin calmly, we respectfully submit that defendant's characterization of minor child jako difficult and ungrateful speaks to her fundamental unsuitability as caregiver. Judge nodded gravely. Indeed. Mrs. Horáčková, do you have any evidence of positive caregiving during 2 years since father's death? Prohaska shuffled through papers desperately, but found nothing substantial. My client provided housing, basic necessities. Housing, the unheated attic during winter months, interjected Martin. Basic necessities, consisting of occasional scraps of food. Judge Richardson had clearly heard enough preliminary arguments. I would like to speak with the minor child directly. Young lady, would you approach bench? Anichka squeezed Samuel over hand before standing, walking towards Judge, with remarkable composure for 8-year-old. Samuel felt a surge of pride at her courage. What is your name, dear? Asked Judge gently. Anichka Svobodova. Anichka, I need to ask you some questions about where you've been living. Can you tell me about your experience as Mrs. Horáčková? Anichka's voice was steady, unemotional as she described months of neglect. Cold mansard, insufficient food, verbal abuse, and finally expulsion into deadly storm. She spoke without malice, our simple truthfulness that was more powerful than any legal argument. And now you are living with Mr. Novak? Yes, Your Honor. Samuel takes care of me like real father would. I have warm room, enough food, and he helps me with homework. Most importantly, Anichka paused, looking directly at Samuel. He loves me. Judge's expression softened considerably. Do you know that Mr. Novak was friend of your father? Yes, sir. My father trusted Samuel to take care of me if something happened. And now I understand why. Samuel has big heart, like my father had. Thank you, Anichka. You may return to your seat. As Anichka walked back, Samuel saw Claru watching with expression that mixed resentment with something that might have been regret. For a moment he almost felt sorry for her, woman who had lost capacity for love through bitterness and selfishness. Judge Richardson reviewed all evidence once more before speaking. This case presents clear example of child's welfare being prioritized over adult convenience. Evidence shows deliberate concealment of legal documents, systematic neglect, and abandonment of minor child via life-threatening circumstances. Samuel felt his heart racing as judge prepared to announce decision. Anichkina future hung v balance, even though outcome seemed increasingly certain.
Soudce Richardson se naklonil dopředu a jeho hlas byl clear and authoritative. However, before rendering final judgment, I want to examine one additional piece of evidence that was submitted this morning. Martin Vapadl, surprised, hadn't submitted anything new. Samuel felt a moment of panic, wondering what last-minute complication might arise. "Bailiff, please retrieve envelope from my chambers," instructed Judge. Behind brief recess, Samuel wondered what could be the envelope. Anichka reached for his hand, sensing his tension. "Don't worry," whispered. "Everything will be fine." When Judge returned, he held sealed envelope marked S, familiar handwriting. Samuel's heart skipped. It looked like Marie's writing. "This morning I received letter that was apparently misfiled v court records for several months," explained Judge. "It's addressed to court system regarding this exact case." Judge carefully opened envelope and began reading silently. His expression gradually changed from professional neutrality to something approaching amazement. Marina's letter pro Samuela. Document that changed everything once again. "This is personal letter from deceased Marie Novakova, wife of petitioner Samuel Novak," announced Judge. "Dated 6 months before her death, it was apparently submitted to family court by character reference for potential future adoption proceedings." Samuel stared with disbelief. Marie had written a letter about adoption? How was that possible? Judge began reading relevant portions aloud. "To whom it may concern, my husband, Samuel, has tremendous capacity for love and nurturing. While we were unable to have children of our own, I have watched him strep animals, strep neighbor children, and I know he would be exceptional father." Samuel felt tears forming. Marie had been planning ahead, preparing for possibility he might need character reference for adoption. Judge continued reading. "I am writing this letter because I sense my time may be limited, and I want Samuel to know that if opportunity arises for him to care for a child in need, he has my complete blessing and encouragement. There is no higher calling than providing love and security to child who needs it." Anichka squeezed Samuelova's hand tighter. "The letter concludes," said Judge, "with specific reference. I particularly hope Samuel will remember his promise to Tom Svoboda regarding care for his daughter should circumstances require it. That child would be blessed to have Samuel as guardian." Courtroom was completely silent. Even Clary's attorney looked impressed by the coincidence of letter emerging exactly when relevant. "Your Honor," said Martin, finding his voice, "this letter provides additional confirmation of Mr. Novak's character and his pre-existing relationships to Tomasz Svoboda regarding care for his daughter." Judge nodded solemnly. "Indeed. It also suggests that arrangements between friends were well known and supported by both spouses." Samuel realized that Marie had known about his conversations to Marsham years ago. She had understood his promise to watch over Anichka if anything happened, and she had prepared the way for him to fulfill that promise. "Mrs. Horachkova," said Judge, turning to Clara, "given overwhelming evidence of legal documentation, medical reports of neglect, character references, a minor child's own testimony, do you wish to contest custody arrangement?" Clara looked defeated. Her attorney whispered urgently for her ear, probably advising her to surrender rather than face criminal charges. "No, Your Honor," Jekla finally. I withdraw any claim to custody." Soudce nodded. "In that case, emergency custody is granted immediately to Samuel Novak, podle deceased father's documented wishes. Furthermore, I am ordering investigation into concealment of legal documents and child endangerment charges." Samuel felt a wave of relief
a joy crash over him. Anička was officially his daughter now, legally, permanently, irrevocably. Mr. Novak, continued Judge, are you prepared to accept full legal responsibility for this child? Yes, Your Honor, rzekł Samuel, voice thick as emotion. It would be a privilege and honor. Miss Anička, said Judge gently, are you happy with this arrangement? Yes, sir, odpowiedziała Anička, beaming. Samuel is the best father I could ask for. Judge smiled. First genuine smile of proceedings. Then it is so ordered. Custody is permanently awarded to Samuel Novak. Case closed. As they left courtroom, Clara approached them hesitantly. Samuel tensed, and she held up a hand with gesture of surrender. I want to say something, rzekła quietly to Anička. I was wrong. I was angry and bitter about your father's death, and I took it out on you. That wasn't fair. Anička listened seriously. You deserve better than I gave you, continued Clara. Samuel will be a good father to you. Your father chose well. It wasn't exactly apology, and it was acknowledgement of truth. Anička nodded seriously, but didn't respond. She had learned to protect herself from false promises. Outside courthouse, Samuel lifted Anička with a huge hug, spinning her around in winter sunshine. They were finally, officially, permanently family. Now what? Asked Anička, breathless from spinning. Now, rzekł Samuel, we go home and start our real life together. As they drove away from courthouse, Anička asked a question that made Samuel's heart overflow. Can we visit Marie's grave and tell her thank you for letter? Absolutely, odpowiedział Samuel. I think she'd like that very much. Rok uplynul jako beautiful dream, který se stal realitou. Vánoce 2024 přinesly něco, co Samuel nikdy neočekával. House plný laughter, warmth, a sense of complete family. Christmas morning začalo early, s Aničkou excitedly shaking Samuel awake. Samuel, probud se, je vánoční ráno a sněží. Samuel se usmál a stretched, feeling contentment that had eluded him for 15 years. House voněl po fresh-baked cookies a pine from Christmas tree, které had decorated together v předcházející week. Nový rodinný portrét na krbu zachycoval moment pure happiness. Samuel a Anička standing vedle Christmas tree, both smiling genuinely, surrounded by wrapped presents and holiday decorations. Photograph represented transformation from broken individuals to complete family. Look what Santa brought, exclaimed Anička, pointing to pile of presents under tree. Samuel chuckled. Santa seemed to know exactly what you wanted. Among gifts was beautiful leather-bound journals Aničinim jménem embossed on cover. For writing your thoughts and dreams, explained Samuel. Your father kept journal když byl your age. Anička held book reverently. Thank you. I'll write about all good things that happened this year. Samuel's own favorite gift came from Anička. Hand-drawn portrait of his ranch completes all animals, and both of them standing within doorway of house. At bottom, the careful child's handwriting, Domov is where family is. For breakfast, a gift exchange, they prepared for annual tradition, návštěva Marie's grave. But this time as complete family rather than Samuel alone. Should I bring flowers? Asked Anička, buttoning her warm winter coat. Marie loved yellow roses, řekl Samuel. I think she'd love to meet you properly. Hřbitov was peaceful under light coating of new snow. Samuel led way to familiar headstone where he had stood alone for so many years. Now, holding Aničini's hand,
purpose of visits had transformed from grief to gratitude. Marie, řekl Samuel softly, placing yellow roses on headstone. I want you to meet Anička. She's daughter we always dreamed of, just not the way we expected. Anička stepped forward confidently. Hello, Marie. Thank you for your letter. Samuel says you would have loved me. I know I would have loved you too. Samuel felt tears starting, and they were tears of healing rather than sorrow. Marie, Anička má natural gifts animos, just like you predicted someone special would. She's kind, intelligent, brave. Most importantly, she has capacity for love that reminds me why life is beautiful. They stood with comfortable silence for a few minutes, each lost with their own thoughts. Samuel thought about journey from loneliness to fulfillment. Anička probably thinking about new sense of belonging, a security. I have confession, řekla Anička suddenly. Sometimes when I'm scared or both sad, I talk to my father. Do you think he can hear me? I think, řekl Samuel carefully, that people we love never really leave us. They live on in our hearts, our memories, our actions. Your father lives on in your kindness, a strength. And Marie lives on in your love for me, added Anička wisely. Samuel squeezed her hand. Exactly right. Driving home through snow-covered countryside, Anička asked a question that showed how much she had grown. Samuel, do you ever regret that your life turned out differently what you planned? Samuel considered deeply before answering. I used to think life was supposed to follow certain path. Marriage, children born to us, traditional family structure. But now I understand that best things sometimes come with unexpected ways. Like finding each other with storm. Like finding each other with storm, agreed Samuel. Večer brought quiet celebration. Just two of them by fireplace, reading together from book of short stories. Anička had grown substantially over the year, not just physically, but emotionally and intellectually. School reports showed significant improvement with all areas, and Mrs. Novakova often commented on positive changes with her demeanor. Samuel, rekla Anička, as firelight danced across her face. Can I ask you something important? Always. Am I officially your daughter now? Like, completely your daughter? Samuel set down book and looked at her seriously. Anička, you are my daughter with every way that matters. Legally, emotionally, permanently. Nothing will ever change that. Good, rekla, snuggling closer to him on couch. Because you're my real father now. Not just guardian or caretaker, but real father. Samuel felt his heart expand with love and gratitude. And you are my real daughter, forever and always. As evening wound down, they performed their nightly ritual, checking on animals, securing house, and settling with for peaceful night. Rituals had become precious to both of them, markers of stability, a security that neither had experienced for a long time. Before sleep, Anička made entry with her new journal. Samuel glimpsed her careful handwriting. This was perfect day. I have father who loves me, warm house and enough food. Most importantly, I have place where I belong. I am Anička Novakova now, and I am home. Samuel tucked her into bed and kissed her forehead. Sweet dreams, daughter. Sweet dreams, Tati. Standing with doorway, Samuel reflected a remarkable year. From finding frozen child with barn to gaining beloved daughter, the journey had been miraculous.
House that had been tomb of memories was now foundation for future. Thank you, he whispered tonight, addressing both Tomasz and Marie. Thank you for trusting me as this precious gift. Outside, winter wind sang lullaby around house, and inside was only warmth, love, a promise of many happy years ahead. Family forged with hardship had become unbreakable bond of love that would last lifetime. Samuel turned off lights and headed to his own room, heart full of contentment he had never imagined possible. Tomorrow would bring new day of shared life, shared dreams, a shared love between father and Murray, daughter, who had found each other, Protiv Shem arts.